Comedians nao tumelala. Wacha niseme ukweli. Unajua sometimes sio vizuri kujiteteanga. Our show is not just the normal show yenye watu wamezoea kuona ya mtu akiweka stand up comedy show ni wasanii kuja na line up ni unaita msanii 1, msanii 2, msanii 3 and then show inaisha. No. We have a whole vibe to give Kenya. Welcome. Ukisema ongelesha kamera gani will take 4 days. Ongelesha ile. Sawa. Karibuni sana to this press briefing. Welcome. We as Tricky Plus Entertainment tunataka kuwakaribisha huku Expressway Lounge. Kama muonavyo nyuma yetu kuna maneno. So sasa ni nyinyi mniambie kitu mnasema mnataka tuseme. Okay. Asante sana kwa invite and tell us a little bit of Tricky Comedy Vibes. What is it all about? Wow. Tricky Comedy and Vibes ni like the name suggests is a comic with a lot of vibes platform that we are launching with my team. My team is bigger than you can see. Venye wako busy prepare mambo. You know, coming up and running these shows is not easy. So nimeleta two representatives leo na naweza wa introduce before tuendelee. To my left is my stand-up comedy content lead. Hello guys. Sorry, usemanga niachiange mic. Nimekuachia. Introduce kwa ufupi tu. Yeah. Well, my name is Mitch. I'm a stand-up comedian, a baddest host, actually the host with most. I'm a radio presenter and a scholar. Thank you. Thank you so much. Huyu ndio anasimamia maneno ya stand-up comedy. Kusimamia ni kumaanisha the lineup ya stand-up comedy. The comedians who will be coming on stage. Tuko na Creative Hub. Yeye ndo anatusaidianga ku organize that lineup. To my right is another gentleman mwenye najua mjamuona sana na mimi but tumekuwa tukiwork na yeye chini ya maji. He's also a creative but dealing with some other sort of vibe when it comes to entertainment. Twende kazi master. So thank you so much for this opportunity. My name is Master Kimsi, representing PBAC Theatre. Basically, PBAC Theatre, we are involved in film production and theatre production. That's why we have partnered with Tricky to bring you a different vibe when it comes to comedy and shows. And I'm here representing the director for PBAC Theatre, naitwa Boni Kanyura, and we promise to give you one, should I say hell of a show? Yeah, it's okay. Hell. Okay, one hell of a show. Thank you so much. This is Mitch, comedian, you know him. This is Master Kimsi, and we are ready for you guys. So, yes. So, the issue iko the 3 if tutakuwa tunaona shows zingine zikikuja ama ni pekee. The reason as to why we are here with this presser and tunachocha sana hivi because the first show in fact is our launch edition. The first one is our launch edition. Launch edition meaning hiyo ndio show yenye itatupea ile pace. So hiyo ni ya ku-launch. This is not a one-time gig like we did last year. Last year we did a one-time gig in Nairobi Cinema Tricky Comedy Circuit. But this one is a show. It's a show that will be running, happening every Saturday. But hii ya kwanza tunataka wasee wa come ndio wajue hiyo ni nini tutakuwa tunawaitia. Na nini kipi unataka kuleta kwa them? Thank you so much. When we were introducing ourselves, ulisikia kwa upande wa left nimesema lead wa stand-up comedy. Stand-up comedy ni ile mmetuzoea nayo. Ile ya stand-up comedians giving their sets on stage. And on my right, Master Kimsi has talked about PBAG, which is a film production and a theater hub or else. So there is something extra. There are several segments that we are introducing in our show. Kuna vitu, okay. Wacha niseme in layman's language. Of course, tukilaunch hii kitu lazima tupewe wa Kenya ama audience yetu something new. That's why our tagline is fresh vibes. Tunataka kuwapea kitu tu mpya. We don't want to come and then show the world whatever they are used to. Tunataka ku change the game. We want to give something special. And that something special is trying to be diverse on stage. Trying to showcase the diversity of theater on stage.
the diversity of live performances on stage. So apart from stand-up comedy, kuna other versions of comedy mingi sana. Kuna sketches that will be doing that, and that one will be cooked and prepared and served through their door. Apart from those sketches, tutakuwa na baking zone. Baking zone mtaijua mkikuja. Hatupiki but kuna kitu tutapika stage. Apart from that, tutakuwa na special guests in our show, and the special guests sisi hatukuje kuwafanyia interview kama nyinyi. Hiyo ni kazi yenu. Wakikuja show, we know what we will do to them for us to entertain the audience. So kufikia hapo umeshayaona picture that our show is not just the normal show yenye watu wamezoea kuona ya mtu akiweka stand up comedy show ni wasanii kukuja na line up ni unaita msanii 1, msanii 2, msanii 3 and then show inaisha. No, we have a whole vibe to give Kenyans, but this all vibe is packaged and maybe imewekwa layer na ikafungwa vizuri in a comic way because we are comedians. Why did you choose this place? First of all, before nijibu hiyo swali, hii idea tumekuwa nayo for long sana. Hii idea ya kuexecute a comic vibe show na kuiproduce vizuri ndio tuiserve kwa wale wase wenye hawezi come show live, our audience even outside the country. Ni idea tumekuwa nayo, hii si kitu imekuja tu. And one of the considerations that anybody does akianzisha any new venture, number one, lazima ufanye market research, lazima ufanye research zingine kama za, for example, for a show like this, lazima ufanye research kidogo ya kujua is this something that the audience will receive ama ni kitu irrelevant. Number two, what is the best location that unaweza ambia watu wakam na wakuje kwa urahisi na bila kustruggle. And even after that, again, you have also to consider about the venue convenience in terms of production, in terms of setting, making the setup and all that. So kujibu swali yako, before I found this Dome Theater yenye iko hapa, yenye mmeona, I don't know, mngeweza kuzoom watu waone wangejua ni kwa nini. I had a lot of scouting around Nairobi, a lot of scouting. Hakuna mahali sijaingia kwa hizi places huku. Nimeenda Thika Road, nikaangalia, nikaingia Lang'ata Road, nikaangalia, nikaingia Ngong Road town katikati, Ngong Road. Then one day I just walked in na sikuwa najua hii place kama iko na theater dome kama hii. I thought Expressway Lounge ni club na maybe na hiyo uwanja inakuanga ka garden hapo nje. So I didn't know. If you look at this theater dome, it gives you the feeling of a comedy night. Hata wewe ukiona. It's easy to light, it's easy to set up sound, it's easy to have the set, your audience, it's easy to have a good set. So this ilinikalia the most ideal venue to execute my idea. Yes. Recently niliona show yake na pia concept yake inakaa kwenye kuleta fresh air, kuleta kitu tofauti ambacho tuliwahi kufanya. Kwa sababu stage yake kulikuwa na dynamism kubwa sana ambayo probably tuliona before kwenye comedy yetu. Na niko sure ni colleague wako kwenye industry ya comedy. Na pia kila mtu ana niche yake. Lakini wewe umesema ni ile ambayo nyinyi mlifikiria kitambo sana. Sasa wakati mmeona yeye amefanya kitu kama kile ilifanya mbadilishe mawazo yenu kadhaa, ama kuna pressure fulani mwekea lazima mueclipse hiyo level ambayo alipeleka? What Kena did is totally different from our idea. Kena did his way, na hiyo ndio brand yake. Na hiyo ndio watu wanamjua nayo. Because of course Kena angekuja aanze kufanya stand up comedy, watu hawamjui hivyo. Wanampenda akiwa na hizo character and those scenarios which worked best. So for us, we have been in the game, stand up comedy, for long. I think this is my 7th year. I have learned a lot. But sasa nikafikiria, nikaona nikiletea watu show tu ya stand up comedy kama yenye ilini grow, then I won't have grown. Siku unaelewa? Nitakuwa tu na replicate tu where I grew. Ni kama kuchange shule tu, una change uniform peke yake. I don't want to do that. And that is why in my show you will see less of those comedians that you are used to. Hao wa huko.
sitaki kureplicate Churchill show hapa. That's to answer you one. Number two, tukafikiria na my team, apart from just stand-up comedy, what else can we give people? Let me answer you. For your information, me personally, MCA Tricky, I have grown in theater more than in stand-up comedy. Stage grew me before I did stand-up. And P-Bag na huyu na hiyo team, it is the team that grew me. Just to give you a small history, P-Bag na Tricky Plus, roots zetu ziko Kenyatta University. We had a group called Kenyatta University Traveling Theatre. Kenyatta University Traveling Theatre, when we were in KU, we used to perform sketches on stage. We didn't even know stand-up comedy. Tulikuwa tunafanya hizo skits na skits. What Kenya stage, we used to do that 10 years ago on stage. In fact, the first people to introduce that on stage walikuwa walikuwa ridiculous. Kama mnawajua nyinyi ni Gen Z. Hao ndo walitufunza because they are the ones who started the traveling theater I'm talking about. Kina Nyambane, kina Tony Juguna, Kiarie, even our father Churchill alikuwa anapewa roles huko. They are the first people to do sketches. Sketches means they had big characters. Kama Nyambane alikuwa Moi, and then people knew about that. Hiyo ika translate. When I was joining Kenyatta University Traveling Theater, nilipata majamaa wabaya sana stage. We used to come up with skits, and then we come up with comic lines, na tuna entertain audience a whole night with sketches without stand up. Tunaweza piga hata skit 10. Sasa hawa sababu walisomea hiyo na wameiva, nikaona badala ya kujifanya mjuaji na ndio walinifunza hiyo stage work. Nikaona why can't we partner with them, watuletee hiyo vibe ya live sketches on stage, na mimi na Saidi yangu na Mitch na wale tunajua stand up tuwaletee vibe ya stand up. Once you combine the two, we come up with something better and bigger. Sawa. Talking of stand-up comedy, zinasema since Churchill aache kufanya comedy. Najua mahali unaelekea, malizia. Since Churchill Comedian ni sana. Hey. Yo, Mitch anaelewa. No, what is your opinion on that? My honest opinion, Trudy. Stand-up comedians nao tumelala. Wacha niseme ukweli. Unajua sometimes sio vizuri kujiteteanga. Stand-up comedian tumelala. Let me explain why tumelala. I don't care venye watanifikiria because najuanga tu anytime nimejaribu kuingilia, juzi nilijaribu kuingilia mahali nikatandikwa vita zingine behind the curtains. Anyway, the point is this. Wakati mtandao imekam juzi, when we had the social media entertainment ikakuja wakati wa corona, watu wakakimbia huko ku entertain watu. Mtandao ilifanya wasanii wa kuwa wazembe sana. Uzembe iliingia inside outside, especially for those entertainers wenye walikuwa wa stage. Stand-up comedians niseme ama any comedians, because of what? Mtandao siku hizi is the easiest shortcut to entertain. Sijui kona get, haina costs, haina time investment, okay, you got time investment, yes, but you can't compare it with stage. So just like any other business person, tungekimbilia wapi? Lazima tukimbie mahali penye ni rahisi kuproduce. For example, hii idea tuko nayo, tungeketi chini tuamue. Kama Tricky Plus Entertainment 3 years ago, tulikuwa na movement, and that's where we started with Makwaka na kina Nyachio na kina Diana Luvanda na kina Masimasai. Tukaanza tu hiyo entertainment group ya kushoot to series, and that's where watu walijulia Makwaka na Kasioki, and we did it and it worked. We got so many endorsements na tukatengeneza do. Lakini nikafika mahali nikaona hii uzembe hapana. Hii tukiendelea hivi stay sustained for long. And then pia nika notice that online entertainment kama msanii ina limit. Siko na get. I can only do vines or some series, and then na pia nikala audience yetu. Audience yetu ikikuona sana pale kwa mtandao, kuna venye pia ita move on na mwenye ana come next. But this baba yetu Churchill atumwangushi. In fact, by doing this tunataka kuendeleza hiyo gospel yake. Hebu imagine Churchill venye ametu grow, and then after tumeiva yeye anataka kufanya vitu zingine. Of course Churchill cannot continue doing the same show. Pia nyinyi mtachoka.
Sijamwambia aache but no but you But iko understand me. safe. But imagine na kitu grow hivi alafu tukishaiva aone tumezembea tena tumeachilia whatever kitu yenye alingangana kujenga. Hii industry alingangana sana, sio rahisi kuiweka mahali aliweka. We are one of the best countries in Africa. Na wengi wenu mmekuwa huko kwa Churchill. Sisi wote, sio wengi wetu. Sisi wote. After kuiva tena tukuje tulale. Sisi wote tuende tukapigane huko kwa mtandao. Sasa hata wewe umeona mmelala. Maybe wote Ndio maana nimeamka. Ndio maana tuko hapa. Mitch pia aseme kitu. Yes. Shimfight Umelala. story ishe. Ama Anyway, on a serious note, it's valid, yeah. Yeah. It's been dormant for a minute, but now there's something you need to understand. To set up a stand-up comedy show, it's expensive, very expensive. That's why I talked about the easiest shortcut. Mtandao. Get. So to put up something like this, it needs you to, gather the energy, make sure you have the muscles. Thank you so much bro. Ni light imeongezwa watu wenye waone ni light. At least ndio waone. Naona Watu wanaangalia. na wamekumulika zaidi. Mmekuwa katikati jamani Mitch na Sawa, malizia tu ni swali yako. So you cannot on a serious note though, there are some guys who have the muscles. Kuna wase wako na hizo muscles, not just tricky z. Ukiangalia, I don't want to mention names, but if you want I could. Kuna wase wanaweza set up but wamekuwa lazy. Most of the stand-up comedians wenye wamekuanga, wenye walianza, especially wenye hata kuna wenye ulikamu ukapata, you see, many of them waliingia kama kwa mtandao wakapotea. If you look carefully, most of the senior stand-up comedians wamekuwa ma socialites. Unaniget? Wachi hapo. Next question. So that is why Nataka tutandikwe wewe. Na hata show ijaanza. so that's why kuteka up challenge Where are you violence? I don't want peace. Anyway. So that's why kuteka up challenge kai ni better, and so it's a good initiative to bring it up. But it's not easy to set up a stand-up comedy show, but with this one we sure it's go, at least it shall say. And we're gonna Yes. Na swali lingine, hapa Kenya kuna comedy club nyingi siku hizi utapata kimani, hata siku hizi nadhani pia kuna zingine zimeanza. Mingi, hebu sitaji. Okay, mimi najua hii ya kina nani? Indian guy. Akina Dag. Yeah. Okay, jina lake ndo nalisahau. Tunaona umesema mingi nikashindwa ziko wapi? Yeah, pia hapa No, show ya kina Dag is a nice one. I also attend it chini ya maji hata wajuangi because it's doing good and I learn a lot. That's one of the best comedy clubs that is happening around Nairobi. No, anaongelea stand-up collective. Si ndio hiyo ya kina Dag? It's a good platform by the way. Yeah, wanakuwa pia na hizi roast na Yeah. Afiko kitambo. Eh. Then kanona hapa pia hata Tanzania wao nafikiri wamechangamkia industry ya stand up sana. Sana. Kina hivi unaona kina wanafanya. Kuna platforms nyingi wanafanya stand up. Yes. Wewe kuna siku ishe kuingia kwa akili labda hii competition inakuja, unaweza ukatuacha kwenye hii market tukiendelea. Boss, wacha nikwambie kitu sasa. Hey. First of all, kuna kitu nilikaa chini last year. Last year I was invited na Koi Mzungu kwa Cheka 2 comedy ya Tanzania. And I learned a lot. Whenever I travel outside to perform, siendangi tu kupiga mistari, naendanga ku learn the industry. And I am telling you the truth. Hey, as we speak hawa sasa nimeona wanapiga country tour. Comedy yao ilikuwa iko. In fact, Koi ndio wamekuja na hiyo vibe fulani ya watu Tanzania ku accept stand up comedy. Kuna vibe ina sweep huko yenye ni big and it's a wave. And I felt challenged because we were the kings. Not only in East Africa, in Africa. We are still the kings, of course. Melewa. But ile wave wamekam nayo. And you know Tanzanians. It's something that we should take some notes from. Because our say, wakiamua kuvuruga industry, wataivuruga na watai-make impression. Watanzania nao ni wazuri kwa. They know how to package. Hawakwangi talented kutuliko, but they know how to package the craft and they know how to kusuka audience yao iwa support kitu ikae big. Sasa bro, unajua Cheka 2 comedy ukiangalia ile attendance yake yenye watu wanakam show. Me personally niliitwa kwa show tu ya kawaida and that dome was filled by around 3,000 people. Meget. So there is a vibe yenye wameonyesha stand up which is good. Ndio sasa wakikuja wa match up na sisi na Uganda pia nao comedy story ya Mwanji inapigwa. Rwanda pia wanapiga.
So you can imagine all those countries wote ndio wameamka sasa, usanii iko topmost. Alafu hapa Kenya sisi stand up comedy tumejishika hivi. Hata tutaaibisha mzae wetu Churchill bwana. Cause hatuwezi expect Churchill ashinde kutubeba kwa mgongo tu every time tuko kwa mgongo tu. There's one thing I say na hiyo ndo kitu tangu nijue hivyo ndo nilianza kuchange my mindset. Kitambo when Churchill used to call for a Churchill show comedy night, sisi tulikuwa tunafika tunapata dome imejaa watu 7,000. Tunaingia stage, tunapewa mic, tunawaangusha, tunawachekesha. Tukitoka pale tunatoka tukifikiria sisi ni wakubwa, not knowing that hiyo audience sio yetu ni ya Churchill. Until msee aite show kama hii yangu, wasee wakam waone hivi, that's the only way you can measure your brand. So tukiendelea kufidi wana Churchill audience yake, tutazeeka. Ile siku utaamua kufanya kitu yako ndio uta notice unakuanga na wasee watatu wenye ni wako wewe. Fulani wenye wanaanga do. So it's better I start early. na ni wale wenye wanakuja kwa gate. Wanakwambia wasee nipe complimentary good. I have done specials and I will say it for free. I have done them. Ya kwanza audience ndo nikajua audience ya Tricky ni nani. Because wale wasee walikam show sitawadharau, but ndo nilijua ni akina nani. Hiyo time nilipata audience ya wasee wenye ni mafanatics but hawawezi afford tiko ya dhao. That was 20. Nao ndo mafans wangu 2018. na mimi nilikuwa nafikiria nitapata wale wasee Churchill wigi ya show wanalipa 2,000. Kumbe hiyo sio audience yangu. The point is, kama msanii lazima nijichallenge ndo nijue brand yangu inaelekea wapi, tunaenda wapi ama tuko aje as a brand, na pia mimi ni kuwe na team yangu kama ile ya Churchill. Yes. Ati uliona nikifanya nini? Wapi? Voluptuous. Andika hiyo. What? Andika hiyo, voluptuous. Voluptuous. No, wacha tuanzie kidosho. Nikimarketisho ama Can you tell us about the voluptuous? Amekupata vizuri. I also had the same question. Masi Masai kuja hapa, you have a phone call to answer. You have a voluptuous question. Voluptuous. Oh, hiyo ni ile tour yangu ya Australia ya Yes. April. Hiyo tour we are working with so many people. Sio yangu peke yake, kuna mapromoter, kuna mapartners, naenda na MC Jesse by the way. April. Ukiongea vizuri, ukipiga jokes kali kwa hii show, nitakubeba. Walai, Ukipiga jokes kali. so si tarehe 3 Ile ya nyanyako hiyo achana nayo. Aunt yangu, Yeye yezi enda Australia. aunt yangu. Oh, hiyo kidosho watu wakasema watu hiyo advertising. Every publicity is good, whether bad or good. Mlikuwa mnamtoanisha lakini simlijua kuhusu show. Thank you so much. That was the point. Positive side of it. That was the point. That's beautiful. Question. Yes. Are we expecting to see Churchill here because he has been your father for the longest time to come and support his son? Churchill, you are expecting to feel his presence through many ways. Si lazima afike physically, but whatever thing you will find here, he will be here. A very good percentage. But a time will come, of course, ni muinvite. Siwezi muita saa hii na hii kichoma mara ya kwanza. Chuko Na wewe mbona unajui mbona? No, si eti ni ile tu. Hata kuja. Wacha nimuite, wacha hiyo yake yenye nitamuita, wacha niambie audience to come to celebrate kwa show yangu. Si ndio? Ndio ikuwe kitu special. Asikuje tu kama mtu, lazima nimlete kama king. But to expect that. Because are we expecting, because unasema to expect to see celebrities to stand up comedy wengine, tuna expect kuona No, si wengine. they are coming comedians wenye maybe hawajafikia mahali wewe umefika, wako tu katikati ama ndio wana struggle, utakuwa na invite ama Hapana, sikumaanisha hivyo. Kuna stand up comedians wengi sana established hapa nje. Ni venye wewe ni venye unajua watu wanatujua from Churchill show. Ni venye hawajapitia huko. Hata kwa show yangu naleta comedian wa Tanzania mwenye ni established. So
My point was I didn't want to replicate the Churchill show lineup. Sikuwa unanielewa. Ati nikiwa hapa stage na waita wote tu wakifuatana. So unajua umeelewa? So nitawaletea comedians already established, but again I also have a segment to grow talents. Just like how Churchill introduced me on stage. Na audience ikanikubali nikiwa tu ovyo ovyo mpaka wakanigrow. Why not? Na pia nyinyi audience nikikuja nitaibembeleza niambie pole pole tu. Tukiona comedian, stand up comedian mzuri, nilifanya auditions juzi and they came around 100 people. Hey. Hata sisi tutachukua nani tuache nani? Wale wanoma tu. Wale wanoma peke yao. Mtawaona kwa show. Yes. Na swali lingine. Safi. Wewe umetumwa na nani? Anyway. Safi bro, lakini maswali yako mazuri by the way. Kuna natoa na context ama reference ya probably US. Huwa naangalia kwa mfano ukiangalia special zao. Specifically kumwangalia mtu kama Jeff. Najua levels tofauti labda yake hata kwa standards za US. Okay. But yeah, kwa labda heavy on how good to see vitu ambavyo vinatokea kwenye society. Hata hakuna confidence ya kutengeneza jokes kuhusu tuseme hata disabled skills kwa hii special yake less. Dave juzi ameanza na wao. Ameanza hivi. Kidave. Malizia. Kwa context yetu ya Kenya probably watu watakuwa wanaangalia umesema nini anyway. Kwa context yetu watu watakuwa wanaangalia vitu ambavyo vinatokea sana labda economy ama recent events ambazo zimetokea. Watu labda femicide na vitu kama hivyo. Unadhani watu expect kunaweza tokea vitu ambavyo na address society hata kama ni hash kutumia comedy yako either government ama anything that affect society? Very good question. Comedy is real life. Comedy hazikuangi stories zimetoka Mars ama Jupiter. Comedy is just an observation made in our daily lives, unaiturn inakuwa funny. All in all, in Africa, especially in our country, there are some topics that you can still not touch on. Kama venye ulianza. Hatujafika level ya kina Dave na kina Kevin ya kuingia stage na kuanza kuongelea walemavu ovyo ovyo. Hatujafika level ya kuingia stage na kuanza kuendorse ama kuongelea LGBTQ ovyo ovyo. I don't know if you understand me. Hatujafika hiyo level sisi na kama watu. Why? Because it's our culture. Comedy is part of culture. So if their culture allows, that's why they flow with it. With ease. Kama labda tunahitaji mtu mmoja ambaye anaweza ka break through that Let me give you an example. I was doing my research some years ago. There was the first show yenye iligrow comedians US kubwa sana. Def Comedy Jam. Hiyo ndio show yenye imegrow hawa wase wote. The producer of Mr. Russell's wa Def Comedy Jam alifanya hiyo kitu unasema. The society that time, that was in 1992. The society that time yao ilikuwa kama sisi, ilikuwa level yetu sasa. Ile kuna vitu wezi guzia. That producer aliamua aende opposite na watu. Ile ya guys get on stage, talk about anything the way you want. So the show ilipata backlash for the first like 5 years. Vibaya sana. Mpaka kwa national, hata kwa gava. Backlash mbaya. Mpaka comedians kuna baniwa, kuperform. Mpaka audience ina goma inasema hatuendi hiyo show. But later on, whatever those comedians were talking about on stage is what is happening now. And now, the first people that embrace such content ni wa America wote. That is a brief history. In our country, sijui nani ataamua akuwe na hizo balls. Well, in our country, I have the balls. You got the balls? You have the balls. You got the balls. So, tutaanza pole pole. Anyway, the point is this. As at now, tutagrow pole pole na audience yetu. Ndogo ndogo. Hakuna venye nitaingia stage leo nianze tu ku make fun of the disabled. It's not funny now. Even to me. No, lately it's funny. No, to me it's not. To you. Labda tuingilie wale watu wa stammerers, watu wenye hawana shida. Na watu wafupi. Wafupi ni ulemavu. But nimekuget bro. But a time is coming. By the way, a time is coming when we will break this barrier. But we have to proceed with moderation, of course. Hatutaki pia kuonekana sisi ati ndio vichwa ngumu. Ati vichwa ngumu wa industry sasa tunataka kuingia stage. Tazimu waputa. Ati uangalie mtu no. Why? Because hatuja exhaust the normal content.
before tuanze kuingilia wase, hatuja exhaust kuingilia serikali au nao tutawatandika kwa hii show. Anyway, hatuja exhaust the social issues happening in the country, hatuja exhaust the hiking prices of life, of commodities. Wacha tuongelee hizo kama mnataka tuanze kuingilia watu kwanza. But then it doesn't mean hatutafika huko. But okay, si sahi of course, but tunaona later on because watu wameanza kuaddress issues serious tuongelee LGBTQ lini? Tuanze nayo Saturday. Sato. No, yes, Sato. No, tuanze na transgender. Hiyo sasa usigu. Hiyo ni Dave Chappelle. Hiyo wachia Dave Chappelle. Sawa, to deal na magay. Hiyo utafungwa. To deal na magay, alafu tuende next. Tuanze na magay. But pole imagine we getting there because by the way, because this is Africa. Yeah, so ni pole tu until maybe when you are comfortable with it. Sawa. Hata hiyo part tumeongelea hivyo, YouTube wataimark wajue tulikuwa naongelea nini. Pull it down. Did you tumeongelea hiyo story ya nini ama? No, because we just LGBTQ kasema hivyo. What are you trying to say? Let me tell you one thing I've learned. I've learned the power of teamwork. Na teamwork wins any day. Teamwork means there's like a small group of people but you understand each other better. Na mmetoka mbali. So hao watu ndio watu wenye ujenga success. The longer you take with the same team, the easier you'll get to the finishing line. Ile time ya switch your team members itakuwa inakurudisha nyuma, because kama sasa ningeanza kutafuta mtu mwingine a replace Mitch, ningeanza tena scratch, na Mitch tumekaa naye over 5 years. So umeona hiyo, so having that small group, unaona huyu mzee nimemleta hapa, this is a guy we used to work with him in KU. That is 7-8 years ago, 9. But because I know his roots, that's why I'm here with him, plus the other team yenye iko. So for me, about Mitch is because Mitch is part of my team that I trust and that I understand, na wenye najua nitamove na wao farthest. Kama kuna swali maybe parting shot. Asante. Haya, acha ni upe nafasi ya maswali sasa. Anybody? Mr. Maweo. Yes. Maweo from which nini? Bench. Wow. Kwa very big umesimama. Bench yake ina uzito. Tunafaa tuifikie. Yeah, since katika Churchill. Walikuwa character yako ilikuwa ni jokes. Yes. Hapa expect different character ama hiyo. Nitawaserve kila kitu. Umesikia kuna sketches hapa, hata makwaka hako. After Mitch ametupia stand up makwaka hako, because we want to have a vibe. We want to showcase everything. Okay. Expectations zako ni gani Saturday? Expectations zangu ni to disappoint watu juu ya kukosa nafasi ya kukaa, because hii dome ni limited Nakaa kwa ndogo. Ni ndogo kulingana na wale wase watakao. So najua mahali unataka kuelekea, but haitawezekana katika jina la Yesu. Tumekataa. Endelea. Anachotaka kusema tumekikataa, tunakileta madhabahuni. Uuliza waseme na nani? Nani? Na nani kwanza? Aya, sasa semeni. Mungu acheze kama yeye. Oh, Mungu I agree. Good. Bas. Sasa wewe umetupiga cheka. Tulikuwa tumekemea Mungu tena. Wewe Paka Mungu akoleke really nice. Learn to listen. Mungu acheze kama yeye. Listening skills. Sasa watu wa camp, alafu hapa hivi pote pajai. Watu wakose place ya kukaa, and of course si kila mtu atakuja hapa kwa sababu yako. Wengine wanakuja tu ku have fun, kunywa pombe zao na wao waishie home. Hata kuna mtu hatajua ama uko hapa. Sasa tutachange venue ama tutakaa hapa alafu sijui tuongezee magorofa huku. Hiyo nayo sikuwa nimefikiria hiyo nayo. But kuna kamera, wacha tudanganye. So as you can see, so we have tuko na mipango kabambe. Acha niongee kama mwanasiasa.
Unaona kwa ile mlango tumetenga nafasi Na tumekubaliana na soja. No, by the way, in case, by the way, I have that worry. We also had that discussion. In case watu overflow, Saturdays are meant for tricky comedy and vibes. Kwa hii venue, uzuri wa Expressway Lounge, it's iko na so many cozy places za kujibamba. Kuna lounge iko huko, kuna hii space iko pale hivyo, mnaona kwa mlango hivi. Kuna ingine iko pale hivi. Kuna ground pale chini. Kuna ground chini, kuna gazebo kule. Kuna place, yani sio mahali watu watakuja hivi alafu mvua ikianza kunyesha kama kumejaa waanze kunyeshewa. No, it's a homely place, you can still have fun. So the only thing I would say ni manze, jaribu ufike mapema, jaribu ushike tiko yako mapema. Screen ziko tunaweza nini, but sasa unajua ukilipa tiko alafu uone kwa screen utateta, but we can, of course we can know what we can do today. But sasa wenye wamelipa siku exclusive. Amelipa ndio mwenye huko nje asione. Of course mwenye amelipa advance au kiti yake iko. Nice. Mimi naitwa Mike kutoka Economy TV. Kutoka Economy TV. Economy TV. Okay. Hiyo ni Kikamba No, hiyo ni Kiluya. Unatoka wapi Economy TV? Ni Economy TV. Economy TV. Okay, umeguzia kwamba kutakuwa na special guest. Unaweza kutunguzia ni kina nani hao special guest watakuja? Wengine watakuwa surprise, of course. Kuna ile surprise element ya audience. Hiyo hatuwezi tamka saa hii. But for our launch, I have a very special guest for you mwenye nitamsema. Hiyo si surprise cause she will be part of the show ikianza. Anaitwa Will Broda. Mnamjua? First lady, Mama Fufu. Tumemuita specifically because it's a lounge and tutakuwa na cake cutting session. Na huyo ndiye atakuwa ana facilitate na hiyo. Na amekuwa kwa thought process. Na nilifanya research yangu, tukaulizia nani anaweza kama kufacilitate. So atakuwa anakuja. Tutakuwa pia na msanii huyo, acha akuwe surprise. Hiyo tukiwaambia sasa ni surprise. By the way. Hii space unatarajia watu kama wangapi ambao watahudhuria? Hapa natarajia tu ijae. Unajua sasa hii ni kama matatu. Hii ni hii kienda sana mpaka dhao ifiki. Ndio maana nasema nini hizi tickets ziende mapema. The reason is why tumetafuta hii dome yenye inatoshana hivi, sio kubwa hivyo ya ati 1000 2000 is because hii gig. There's a difference between a gig show and a show that will be running. Gig ni ile one time yenye umeamua lazima ni jaze 3000 people, ndio ni make sales, ndio hiyo ikiisha tupatane next year. No, hii ni show ina run. So ni show itakuwa every Saturday. Meaning what? We want a dome and a space that we can sustain. Whether kuna mvua, whether kuna jua, watu wanaweza jaa. Hii ni show yako ya ngapi kutoka uanze sasa? Yangu mwenyewe nimepiga mimi ilienda ngapi? Nimepiga sasa sijui nitasemaje. Because once, for example, when I do a special, I do a tour. Nilifanya ya kwanza, nikafanya tour Kitale, Machakos, Eldoret, sijui wapi. Nikafanya ya pili juzi, nimefanya tour 5 London, sijui Rwanda, wapi. Siwezi count, ni mingi. Na hiyo swali yako wacha nimalizie na kusema the reason why nimejipea hii challenge ni I think I have the experience now. Unajua experience ya kurani show sio comedy peke yake. Ina involve vitu kadhaa. Ina involve vibes, marketing, production, kama hizo, planning, all that. A very good question by the way. Hatukuwa tumesema. We are in a digital world. Tuliacha kulilia TV zitupatie airplay. Hata TV zenyewe mliacha kuangalia siku hizi. Sijasema TV amwangaliliwi siku hizi, but that is a fact. Kila mtu ako kwa simu yake. So it will come right to your phone through the platform zenye ziko. My YouTube channel is big enough, tutaipeperusha hapo after every episode. Thank you so much. If there is no other question, asanteni sana, tupatane 3rd of February, which is this Saturday. Na grab your advance tickets mapema. Unaweka kwa paybill, which is paybill yetu ni 4109655. Nafaa kwa kirana. 4109655. Rudi ataniwekea. Ndio hii hapa Ndio hii hapa. 4109655. Paybill. Account andika jina yako. Weka hiyo 1000 bob peke yake, support the show. This is a show that will be
growing new talents and by the end of this year nitawaita tena kwa press briefing nyingine, we review the show. Sawa sawa. Na pia nyinyi mnipee maoni yenu ya tuliona kumeenda hivi, tumeona kumeenda hivi. Yangu this year umewapeleka mbali. No, tunataka tuipige the full year ndio tupeane review kali because at the end of the year tunafanya sasa ile mega love festival yetu. Mimi naweza waita anytime. Utakuangana tours. For now, juu hii ni show nataka ya production. Tours zenye nafanya tour outside Kenya. The reason story nafanya hizo ni juu nataka kulala. No, Sure. the point is this. Mungu wako ni mkubwa bro. Kufanya hizi gigs ni expensive. So nikitoka hapa nipeleke show Kitale. Ile expense iko hapo bro. Ni normal. So for now acha ni concentrate na huyu mtoto akisha grow. Shabalake. Asanteni sana. Mungu awabariki. Makofi. Aya basi mkakunywa chai. Kuna chai. Asanteni. Thank you. Yes.